गोपीजनवल्लभा गिरिवरधारी जय गोपीजनवल्लभा गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनतीरावनचारी यमुनतीरावनचारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Jaya Gaura Nityai Jaya Sachi Sutai Jaya Gaura Nityai Jaya Sachi Sutai. Jaya Gaura Nityai Jaya Sachi Sutai Jaya Gaura Nityai Jaya Sachi Sutai. Jaya Jagannath Jaya Jagannath Jaya Baladev Jaya Subhadra Jagannath Jaya Baladev. Jaya Jagannath Jaya Jagannath Jaya Baladev Jaya Subhadra. Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nityai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nityai Gaura Hari Bol. Jaya Radhe Jaya Radhe Jaya Radhe Shri Radhe Jaya Radhe Jaya Radhe Jaya Radhe Jaya Radhe Shri Radhe. Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada Prabhupada Prabhupada. Jaya Jaya Gurudev 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 Jaya Jaya Gurudev Gurudev. Harinam Sankirtan ki. Welcome to the Saturday program. Добро пожаловать на субботнюю программу. Today we will read Srimad Bhagavad Gita chapter 2 verse 55. Сегодня мы прочитаем Бхагавад-гиту, глава 2, стих 55. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Stabidam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Utapata Kamalam Shri Gurum Vaishnavam Cha
श्रीरूपं सागरजातं सगगनरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सगगनललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तु ते तप्तकाञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानोतु देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्तस्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. Chapter 2, verse 55. Глава 2, стих 55. Shri Bhagavan Uvacha Prajahati Yada Kaman Sarvan Parthamanogathan Atmanyevatmana Tushtaha Sita Pragyastadochyate. Shri Bhagavan Uvacha Prajahati Yada Kaman Sarvan Parthamanogathan Atmanyevatmana Tushtaha Sita Pragyastadochyate. Shri Bhagavan Uvacha Prajahati Yada Kaman Sarvan Parthamanogathan Atmanyevatmana Tushtaha Sita Pragyastadochyate. Can anybody read? Пожалуйста, прочитайте кто-нибудь. Shri Bhagavan Uvacha Prajahati Yada Kaman Sarvan Parthamanogathan Atmanyevatmana Tushtaha Sthita Pragyastadochyate. Mataji, anybody? Shri Bhagavan Uvacha Prajahati Yada Kaman Sarvan Parthamanogathan Atmanyevatmana Tushtaha Sthita Pragyastadochyate. Shri Bhagavan Uvacha, the Supreme Personality of Godhead said, Шри Бхагаван Вача, Верховный Господь сказал, Prajahati gives up. отвергает, Yada, when. когда, Kaman, desires for sense gratification. желания, связанные с чувственными удовольствиями. Sarvan, of all varieties. Сарван, всевозможные. Atmani, in the pure state of the soul. Партха? Atmani. Партха. Атмани, в чистом состоянии души. Partha, O son of Pratha. Manaka Gathan, of mental concoction. Партха, о сын Притхи, монах Гатан, изошедший из ума.
Atmani in the pure state of the soul, Атмани в чистом состоянии души, eva certainly, Эва, безусловно, Atmana by the purified mind, Атмана очищенным умом, Tushtaka satisfied, Туштага удовлетворенный, Sthita pragya transcendentally situated, Стхита Прадья, находящийся на духовном уровне. Tada at that time, Тогда, Uchyate is said. Уччете говорится. The Supreme Personality of Godhead said, O Partha, when a man gives up all varieties of desire for sense gratification which arise from mental concoction, and when his mind, thus purified, finds satisfaction in the self alone, then he is said to be in pure transcendental consciousness. Верховный Господь сказал: «О Партха, о человеке, который очистил свой ум от всех желаний, берущих начало в чувствах, и черпает удовлетворение только в своем истинном «Я», говорят, что он обладает чистым божественным сознанием». Purport by His Divine Grace, A.C. Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki! Комментарий Шрилы Прабхупады. The Bhagavatam affirms that any person who is fully in Krishna consciousness or devotional service of the Lord has all the good qualities of the great sages, whereas a person who is not so transcendentally situated has no good qualifications, because he is sure to be taking refuge in his own mental concoctions. Consequently, it is rightly said herein that one has to give up all kinds of sense desire manufactured by mental concoction. Artificially, such sense desires cannot be stopped, but if one is engaged in Krishna consciousness, then automatically sense desires subside without extraneous efforts. Therefore, one has to engage himself in Krishna consciousness without hesitation, for this devotional service will instantly help one onto the platform of transcendental consciousness. The highly developed soul always remains satisfied in himself by realizing himself as the eternal servitor of the Supreme Lord. Such a transcendentally situated person has no sense desires resulting from petty materialism. Rather, he remains always happy in his natural position of eternally serving the Supreme Lord. В Бхагаватам говорится, что тот, кто в полной мере развил в себе сознание Кришны и преданно служит Господу, обладает всеми достоинствами великих мудрецов, тогда как у человека, не достигшего духовного уровня, нет и не может быть никаких достоинств, поскольку он во всем руководствуется прихотями своего ума. Вот почему здесь сказано, что необходимо избавиться от всех гнездящихся в уме желаний, связанных с чувственными удовольствиями. Эти желания невозможно просто подавить, но если человек занимается практикой сознания Кришны, они исчезают сами собой, без дополнительных усилий. Поэтому надо решительно посвятить себя деятельности в сознании Кришны, и преданное служение в короткий срок поможет нам развить божественное сознание. Тот, кто достиг духовного совершенства, всегда черпает удовлетворение в самом себе, сознавая себя вечным слугой Верховного Господа. Такой человек не подражает материалистам и не стремится удовлетворять прихоти своих чувств. Он всегда счастлив и удовлетворен, занимая свое естественное положение вечного слуги Верховного Господа. So, in this verse, Lord Krishna replies to Arjuna's specific question. Итак, в этом стихе Господь Кришна отвечает на конкретный вопрос Арджуны. So, Arjuna asks Lord Krishna, what are the symptoms of one whose consciousness is merged in transcendence? Арджуна спросил Кришну, каковы признаки человека, чье сознание погружено в трансцендентное. So if he's Krishna consciousness, he wants to know, Arjuna wants to know, how does he speak, what is his language, how does he sit, and how does he walk? Если человек находится в сознании Кришны, Арджуна хочет знать о таком человеке, как он говорит, как он ходит, как он сидит, как распознать его. So basically, Arjuna wants to know from Krishna, when I look at someone, how does he know, or how does I will come to know that he is a man of Krishna consciousness? Другими словами, Арджуна хочет знать, если я смотрю на какого-то человека, как я узнаю, что он находится в сознании Кришны?
So Arjuna is actually in the battlefield and he was perplexed to fight or not to fight. На самом деле Арджуна находится на поле битвы, и он в замешательстве, сражаться ему или нет. That was his problem. Такова его проблема. Initially, he thought, they have taken my kingdom, so therefore it is my duty to fight and take the kingdom back and give it to my brother. Вначале он думал, они забрали мое царство, поэтому я обязан сражаться и отдать царство моему брату. That was his determination. Это было его убеждение. But once when he entered the battlefield, he sees all his teachers, his uncle, his brothers, cousin brothers, he sees everyone, and then he starts hesitating to fight. Но когда он приходит на поле битвы, он видит своих учителей, братьев, всех своих родственников, и он внезапно не так уверен в том, что он хочет сражаться, он теряет уверенность. He became very compassionate. Он стал очень сострадательным, So he is taking a decision, let me not fight. и он принимает решение, не буду лучше сражаться. Because the mind is always baffled from one end to another end. Потому что ум всегда находится в этом состоянии, он очень переменчив от одного к другому. Arjuna was compassionate because he is a devotee. Арджуна был сострадательным, потому что он преданный. But on the other end, Duryodhana, he was not compassionate because he was not a devotee. Но с другой стороны, Дурьодхана, он не был сострадательным, потому что он не был преданным. So he determined to fight. Duryodhana determined to fight the war. Так что Дурьодхана был очень серьезно намерен сражаться. So Krishna speaks Bhagavad Gita to Arjuna, and during the course of the discussion, Arjuna asked this very specific question: how can I see someone and feel, I get a symptom that he is Krishna conscious? И таким образом Кришна повествует Арджуне Бхагавад-гиту, и Арджуна спрашивает его, если я вижу человеку, как же мне узнать, он в сознании Кришны или нет? Because everyone has some or other symptom depending on the situation. Потому что каждый человек обладает какими-то особыми признаками в зависимости от ситуации. So similarly, one who is Krishna consciousness, he has the symptom in his talking, in his walking, in his thinking, in his feeling, in everything. He has exemplifies his own symptoms. Поэтому человек, находящийся в сознании Кришны, у него присутствуют признаки определенные, то, как он говорит, то, как он ходит, как он сидит, как он чувствует, эти признаки, они налицо, их можно видеть. Suppose if somebody is not well, if the man is deceased, you find some symptom. For example, nowadays the corona is there. You get a symptom. You have cough, you have headache, you have fever. Like that, always there is some symptom. Например, если человек болеет, то есть какие-то признаки его болезни. Вот как сейчас есть коронавирус, и всегда можно понять, что человек болеет по каким-то определенным симптомам. Similarly, if you find a rich man, you can find his symptoms. He may use a very big car, a very costly car, and lives in a very costly house, and he walks with a dress which is very costly. So he shows some symptoms. Симптомы есть также у очень богатого человека. Его можно узнать по таким признакам, как он ездит на дорогой машине, он живет в дорогом доме. Когда он идет, его одежда очень дорогая. So similarly, whose transcendental consciousness of Krishna, he also exemplifies certain symptoms. Таким образом, человек, обладающий сознанием Кришны, он тоже демонстрирует какие-то признаки. The most important of all is a man in Krishna consciousness is how he speaks. И самое главное в человеке, который обладает сознанием Кришны, то, как понять это то, как он говорит. Speaking is a very, very important quality of a man. То, как говорит человек, очень важно. And a Krishna conscious man always speaks about Krishna, Lord Krishna, and his glories, and his pastimes. И человек, который находится в сознании Кришны, всегда говорит о Кришне, о его играх. Because it is said,
You know, somebody may come with full, very nicely dressed and everything, but when he speaks, you will find out whether that guy is a fool or an intelligent guy. Потому что вы же знаете, как говорится, что кто-то может прийти в очень красивых одеждах, но потом открыть рот, и вы поймете, что этот человек глупец. Some people think if I dress up well, I look intelligent. Некоторые люди думают, если я хорошо оденусь, я буду выглядеть очень интеллектуальным. Once a monk was in United States and he was in that saffron robes. Однажды один человек Monk is был какой-то святой, yeah, so it's человек. святой человек в США был одет в шафрановые одежды. Kind of sannyasi. Monk is kind Саньяси. of sannyasi. Yeah, kind of sannyasi. Саньяси. So he was in the saffron robe and he was going to deliver a speech. И этот вот человек, он был одет в шафрановые одежды, и он собирался произнести речь. So the one gentleman who was taking him, he was with a suit and tie, and he was looking thinking that he was looking very smart. И один, he was present in the Who was audience, taking the sannyasi for the taking speech. the sannyas. И его сопровождал один человек, который был одет в костюм, официальный костюм с галстуком, и он думал, что он выглядит очень презентабельно. So that gentleman who was taking the sannyasi, he said, should I also make a suit for you, costume for you, so that you also look a gentleman? И этот джентльмен в костюме спросил у саньяси, может быть, мне и вам какой-то предоставить костюм, чтобы вы тоже выглядели очень умно и интеллигентно. But the monk replied to him, no, not required, because in your country, a tailor makes you a gentleman, but in our country, it is a gyan, knowledge makes a gentleman. И этот саньяси сказал, что нет, спасибо, нет никакой нужды в этом. В вашей стране джентльменом становится, надев костюм, а в нашей стране джентльменом становится, получив знания. So that is how people get sometime. You think that you put on a nice dress and you speak very well. No, that is not important. For a Krishna conscious man, whatever dress he puts on, he speaks on the glory of Lord Krishna. Поэтому если кто-то думает, что можно надеть костюм и от этого звучать разумно, это неправда. На самом деле тот, кто сознает Кришну, проявляет разумные симптомы, разумные признаки. So Lord Krishna answers the first question of Arjuna about the gender description and characteristics of the self-realized person. И Господь Кришна отвечает на вопрос Арджуны о этих качествах человека, который познал себя. So he says, Sri Bhagavan Uvacha, the Lord Krishna says, Prajahati yada kaman. Итак, Господь Кришна говорит, Шри Бхагаван Увача, Праджахати яда каман. Prajahati means give up. Праджахати означает отвергнуть. Yada means when. Яда значит когда. Kaman means desire for sense gratification. Каман означает желания, связанные с чувственными удовольствиями. So when one gives up the material desire of sense gratification, born of mental concoction, then he becomes self-realized. И когда человек отвергает эти материальные желания, связанные с чувственным удовольствием, которые являются порождениями прихотей ума, он становится самореализованным. So if you are purified in your mind, then you find satisfaction in the self alone. Если у вас очищен ум, то вы находите удовлетворение в себе самом. But how does one give up the material desire? Но как же человеку отпустить эти материальные желания? Is it so easy just to give up material desires? Разве это так просто отказаться от материальных желаний? Is it possible by artificial mean or by force? Разве это возможно силой давления или какой-то другой неестественным воздействием? Or somebody tells, come on, from tomorrow, give up the desires, sense
desire of sense gratification. Is it possible? Если кто-то придет и скажет, с завтрашнего дня все, оставь все материальные желания чувственных наслаждений, разве это возможно? It is not possible, just that easy. Это невозможно и не так просто. But there is only one way. Lord Krishna very nicely says here, give up the sense gratification by praying to me, by offering the devotional service and always talking about me. Но Господь Кришна говорит, как это сделать. Он говорит, оставь чувственные удовольствия таким образом, что ты будешь совершать духовное служение мне, говорить обо мне. You have to engage yourself completely in the devotional service of Lord Krishna. Вам нужно полностью вовлечь себя в духовное служение Господу Кришне. Yes, always there will be some disturbance. Да, конечно, всегда будут какие-то помехи. Even Vishwamitra, he was a very great yogi. Даже Вишвамитра, например, он был величайшим йоги. And he was practicing, and all his endeavor was only to how to undertake the self-control. Он очень много практиковался, и вся его медитация была направлена на то, чтобы контролировать самого себя. And he was undergoing severe penance and yogic practices. Penance? Yogic practices. И он совершал очень много йогических практик. But Menaka came, and within no time she could disturb him. Но пришла Менака, и она просто потревожила его тут же. But today, in the modern world, in Kali Yuga, it's very easy. Very simple process is given to us. We don't need to do such a kind of yogic practice or very severe penance. We can simply do everyday chanting. By simple chanting, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. By simple chanting, we can completely engage in devotional service. Но в современном мире, в Кали-югу, нам нет необходимости совершать все эти сложные йогические практики. Нам можно просто повторять Махамантру. And in Srimad Bhagavatam, it is said, without Krishna consciousness, we are going to come under the control of mental concoction. And then the resultant will be not very good qualities. It will be with material sense gratification. И в Бхагавад-гите сказано, что если мы не будем находиться... В Шримад Бхагаватам сказано, что если мы не будем находиться в сознании Кришны, то это будет иметь очень плохие последствия для нас. Мы будем потакать прихотям своего ума и неизбежно удовлетворять свои чувства. And then one may ask, how can one find satisfaction in the self alone? И кто-то может спросить, а как человек может найти удовлетворение в себе самом? That is possible by offering eternal devotional service to Lord Krishna, by chanting or making bhog for Bhagavan, or everyday reading Srimad Bhagavad Gita or Srimad Bhagavatam, like that. И кто-то может спросить, а как... By realize, how do you realize yourself? Как кто-то может ощущать удовлетворение, просто пребывая в себе самом. So you do chanting japa, making bhog for Lord Bhagavan, cooking prasadam. Да, и это возможно, повторяя джапу, готовя прасад для Господа, читая Бхагавад-гиту или Шримад Бхагаватам. So in that process, we always engage ourselves in the devotional service. И в этом процессе мы просто постоянно вовлекаем себя в преданное служение. Because in the present moment, we all are living in the Hare Krishna. So we all living in under the influence of material conditions. В современном мире, потому что мы все живем под влиянием материальных обстоятельств. And our mind continuously manufacturing different ideas. И наш ум постоянно генерирует различные идеи. Mind will sing something for this time, it will say do. After some time it will say don't do. It keeps baffling. И наш ум, он постоянно меняет свое решение. Он сначала говорит «делай это», потом говорит «не делай этого». So mind is in the process of sankalpa vikalpa. That means deciding and rejecting, deciding and rejecting. И ум, он застревает в состоянии вот этого постоянно дуальности, в которой он принимает решение, отвергает решение. But
when we decide to do according to the supreme consciousness, such baffling does not take place. Но когда мы полностью пребываем в возвышенном сознании, то такого метания ума не происходит. And because when we work under supreme consciousness, there is no duality. Потому что когда мы пребываем в духовном сознании, не существует двойственности. And the mind feels only one thing. Let me do it means, okay, let me do it. И ум испытывает только одно состояние. Это нужно делать, окей, я это буду делать. So for that, we have to cultivate the superior consciousness. Поэтому нам нужно культивировать возвышенное духовное сознание. First of all, we have to understand we are the soul and we are eternal. Прежде всего, нам нужно понять, что мы душа, и мы вечны. And we keep changing the body simply like the way we keep every day change the dress. И мы просто постоянно меняем тела тем же образом, каким мы меняем одежду. But the soul is always eternal. Но душа всегда вечна. But when the soul comes under the spell of material energy, it acts differently. Но когда душа попадает под под влияние материальной энергии, под иллюзорное влияние, она начинает действовать по-другому. Because this is our foolishness. Потому что в этом заключается наша глупость. Because we try to find the so-called pleasure, material pleasure, from the material by doing the material sense gratification. Мы пытаемся найти материальное удовольствие, удовлетворяя материальные чувства. Because you see, suppose you have a $1 million. Are you happy? You may think, oh, if I had $10 million, I would have been more happy. When you have $10 million, you will think, oh, if I have 100 million, I may be even more happy. Как вы думаете, если у вас есть $1 миллион, вы будете счастливы? Вы будете думать, что вам нужно $10 миллионов, и тогда вы будете счастливы. А когда у вас будет $10 миллионов, вам захочется еще, вы опять не будете счастливы. Because we always think, like one of my friend, he was having a severe headache. And when he was saying, oh my God, my head is so paining, had the pain been in hand or leg, I could have tolerated. It's in head, my God, it's paining so much. It could have been in different place. И как у меня есть один друг, и у него очень сильно болела голова, и он так жаловался, говорил: Боже мой, как сильно болит голова. Если бы у меня болело любое другое место, мне было бы гораздо легче. Because we feel if it pains in different place, it will be less pain, I may be happy. Потому что он думает, что если боль будет в каком-то другом месте, а не в голове, то будет болеть меньше, и я буду счастлив. And when it pains in the leg, he is not able to walk, he will think, oh my God, it's paining in the leg, it should have been pain in my hand. И когда у него болит нога, и он не может ходить, он думает: Боже, это невыносимо, и лучше бы у меня болела рука. Because our thought process is like that. Потому что таков наш мыслительный процесс. We don't want to get rid of the permanent solution, means we don't want to get rid of the pain permanently. Мы не хотим избавиться, мы не хотим получить какое-то долгосрочное избавление от нашей проблемы, мы не хотим избавиться от боли навсегда. Because we always have the desire of the material sense gratification. Потому что у нас все время сохраняются желания, материальные желания, удовлетворения чувств. Some people will think, let me postpone, let me enjoy the material pleasure now, and let me postpone the, out of all this, get rid of all the desires in future, later, when I'm old. Некоторые люди думают: ну дай мне сейчас, вот я понаслаждаюсь, пока я удовлетворю свои чувства, а потом, когда я стану взрослее и старше, тогда я займусь другими вещами. But if you can't leave the desire today, it is not possible even tomorrow. It is not possible. Но если вы не можете сегодня отказаться от удовлетворения чувств, то вы не сможете этого сделать и завтра. Это невозможно. In Narada Purana, there's a very nice story. В Нарада Пуране есть очень хорошая история. Yeah, there was a very successful businessman. He had 2 sons. Был один очень успешный бизнесмен, и у него было 2 сыновей. But the 2 sons had a different plan for the father. They felt throughout his life he spent only his time on business.
Его сыновья, у них был план, отличающийся от планов отца. Они думали, всю жизнь он посвятил себя бизнесу. So both the sons felt, I think my father should be sent on a pilgrimage. И они подумали, нам кажется, что отца нужно отправить в путешествие в Парикраму, в паломничество. So they approach a sadhu and request him, please take my father for a nice pilgrimage. И они подошли к одному святому садху и попросили, пожалуйста, возьмите отца в паломничество. And they request the sadhu, I will give you enough money, take my father for the entire pilgrimage so that his heart gets completely converted. И они сказали этому садху, мы дадим вам очень много лакшми, денег, только возьмите нашего отца в паломничество, чтобы у него полностью изменилось сознание и сердце. And both the sons wanted his father from heart only continuously do chanting, praying. И оба сына хотели, чтобы их отец занимался только служением, преданным служением, повторял мантру. So the father leaves both the sons and goes with the sadhu for a pilgrimage. Итак, отец оставляет своих двоих сыновей и идет в паломничество с садху. But as he was moving from one temple to another temple during the pilgrimage, his mind is always thinking about the business, how to promote the business. He is keep talking about the business to the sadhu. And sadhu is completely relinquished of all the business. His mind is only on Bhagavan. И когда они переходили от храма к храму, этот бизнесмен, он не мог остановиться, он все время думал о делах, и он разговаривал с садху о своем бизнесе, о своих делах, а садху был свободен от всего этого, у него не было никаких дел. And the sadhu felt, my God, I can't. He want to give up. So he told, your father cannot be changed. I think I will send him back. И саду сказал, Боже, я не могу это переносить. И он сказал этим сыновьям, мне кажется, ваш отец не сможет измениться, я хочу его обратно отправить. Your father is a very, very hardcore businessman. It is very difficult to change him. Он сказал, ваш отец такой закоренелый бизнесмен, что очень сложно его поменять. So the son said, no, 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 please, if you cannot do, who can do? Please take him for some more pilgrimage so that he gets changed. И сыновья сказали, нет, нет, пожалуйста, если ты этого не сделаешь, тогда вообще никто не сможет. Пожалуйста, возьми его еще в несколько мест, возьми его еще в паломничество побольше. So the sons requested the sadhu once again, please try once again. И сыновья попросили саду, пожалуйста, попробуй еще раз. So that sadhu said, okay, and once again he took him, and finally they land up in a city called Varanasi. И саду сказал, ну ладно, хорошо, и он взял этого отца с собой, и они в итоге прибыли в город, который называется Варанаси. Which on the bank of river Ganga, and it's a very, very highly holy city. Который находится на берегах реки Ганги и почитается как очень-очень святой, возвышенный город. So when they reached the Varanasi, they were, a lot of people pray when they die, they should be cremated in Varanasi. So while he was passing inside the city, he was going through one of the crematorium. И очень многие люди молятся о том, чтобы оставить тело и быть сожженными в Варанаси. И поэтому, когда они вошли в город, они сразу же проходили мимо крематория. As the businessman entered the crematorium and he saw that so many dead bodies are being burnt. И бизнесмен вошел в этот крематорий и увидел, что огромное количество мертвых тел в это время сжигалось там. And those days there is no electric crematorium, all where so many woods were being put and it was burnt. И в те времена не было электричества, электрических крематориев, поэтому все эти тела сжигались на дровах, это все было на дереве. So when he saw that so many people are being burned, and from the businessman's eyes the water were pouring, and he was feeling crying. И когда он увидел, что столько тел одновременно сжигаются, этот бизнесмен стал плакать, его глаза наполнились слезами. So the sadhu
saw the businessman. Oh my God, I think he's changed. And he felt he has now attained the detachment at last. И Саду обрадовался и подумал, кажется, он изменился, и он наконец-то отпустил свои привязанности. So the sadhu put his hand on the shoulder of the businessman and trying to console him and say, what do you feel and how do you feel about the life now? И Саду положил руку на плечо бизнесмена и попытался утешить его, и спросил, и что, как теперь ты чувствуешь, что ты думаешь о жизни сейчас? The businessman said, I feel really bad. Бизнесмен сказал, я очень плохо сейчас себя чувствую. I feel very terrible. I have wasted my life. Я чувствую себя ужасно, я потратил свою жизнь. So the sadhu was very happy and asked, really? Why do you feel terrible? Tell me. И Саду сказал, о, правда, расскажи мне, почему ты думаешь, почему ты так думаешь, почему ты так себя ужасно чувствуешь? And why do you feel why you feel that your life you have wasted? And you're Почему, feeling sad. почему ты грустный, почему ты думаешь, что ты потратил свою жизнь напрасно? The businessman said, oh, I feel very sad and I feel I wasted my entire life because all along I have been a cloth merchant, a businessman doing the textiles. И бизнесмен сказал, что, о, я думаю, что я потратил свою жизнь зря, и я так расстроен, потому что я всю жизнь занимался тканями. But after coming here, I understood there's a huge demand for wood. So I should have been a businessman selling wood. Но когда я пришел сюда, я понял, что здесь такой большой спрос на дерево, что мне нужно было продавать дерево. How I wasted my whole life doing cloth business, textile business. Боже, почему я всю жизнь занимался тканями и потратил свою жизнь напрасно? And I am feeling bad about it. И он так был сильно расстроен этим. So, if suppose somebody thinks I will give up my desire later, this is what will happen. И если кто-то думает, я оставлю свои желания позже, вот что с вами произойдет. You can never give up these desires at a later stage. Вы никогда не сможете избавиться от своих желаний позже, на каком-то другом, в другое время. So, whatever we need to do for giving up the desire, we should start making the attempt today. Если у вас есть желание отказаться от материальных желаний, нужно начать делать это сегодня. Because as you grow old, it will become impossible to control the desires. Потому что когда вы будете стареть, когда вы будете взрослеть, стареть, это будет становиться все более невозможным. So Krishna says here, Sita pragya tadochayat. Кришна говорит, «Схита прагья тадочяте». You should be transcendently situated at that time, is said. That means your consciousness. He is talking about your consciousness. Он говорит о нашем сознании, что мы должны обладать чистым божественным сознанием. Sita means steadily fixed. Стита означает находящийся, прочно находящийся. And pragya means consciousness. Прагья означает сознание. So where to fix your consciousness? Это означает утвердиться в сознании. You should dovetail your consciousness in the supreme consciousness. Утвердить свое сознание в духовном сознании. What is supreme consciousness? Lord Krishna. Что Krishna такое is the supreme consciousness. духовное возвышенное сознание? Это Господь Кришна. Господь Кришна — это And высшее сознание. Arjuna is the individual consciousness. И Арджуна — это индивидуальное сознание. And both are qualitatively same, but quantitatively Lord Krishna is supreme, the supermost. И качественно они одинаковы, но количественно они различаются, и Господь Кришна является высшим сознанием. So, if you want to get the desire out of, you want to give up the desire, the only way is ensure your consciousness dovetail with supreme consciousness. Always link your consciousness with Krishna consciousness. И поэтому единственным способом отказаться от материальных желаний является зафиксировать свое сознание в высшем сознании, в Господе Кришне. Whether you eat, whether you work, whether you talk, whether you speak, whatever you do, link everything with the supreme consciousness. Работаете ли вы, едите, ходите, говорите, все, что вы делаете, это нужно связывать
с высшим сознанием. All our acharyas are saying that only. Keep your consciousness focused on the supreme consciousness, that is Krishna consciousness. И все остальное связано именно с этим. Нужно сохранять свое сознание в духовном высшем сознании, сознании Господа Кришны. That is the only way. If you are only able to fix your consciousness with the supreme consciousness, then you can give up the desire of sense gratifications. Потому что это единственный способ, зафиксировав свое сознание в высшем сознании, можно отказаться от удовлетворения материальных There is чувств. no second way. There is only one way. И нет никакого другого пути, есть только этот путь. So always you should practice how to focus on the Krishna consciousness, the supreme consciousness. Поэтому вам всегда нужно практиковаться, зафиксировать свое сознание в высшем сознании, в сознании Кришны. And it is possible only through, not by artificial means. You have to have the natural means of doing through the devotional service. И это невозможно сделать какими-то неестественными способами. Вам нужно иметь склонность и естественным образом делать это благодаря преданному служению. And in Kali Yuga, very, very easy method has been given to us. И в Кали-югу у нас есть очень простой метод, который нам дали. To dovetail your consciousness with the Krishna consciousness, that process is through chanting. Чтобы поместить свое сознание в сознание Кришны, есть простой метод, это повторение Харе You Кришна. can, while walking, while talking, anytime you can keep remembering this chanting. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. By this chanting, we all can give up our desire. Hare Krishna. И все время, когда мы ходим или говорим, нам нужно повторять Махамантру, и благодаря ей мы сможем отказаться от удовлетворения своих чувств. That is what Bhagavan says in Это то, 2.55. Thank you so much. Hare Это то, Krishna что for the Бхагаван говорит в главе 2, 55 стих. Спасибо вам большое.